Yes, my name is Lumbikize Dionisi Rufulwambogo. I'm a midwife by profession. Let us go slow. This module which is take care of a woman with abnormal pregnancy, labor and puerperium. And this is a session number 1, which we go through caring of a woman with abortion. Okay, by the end of this session, a learner or a student must be able to define abortion, must be able to state causes of abortion, must be able to explain the classifications of abortion, but also a learner must be able to explain signs and the symptoms of abortion, give care to a woman with abortion and the manual vacuum aspiration, also to explain complications of abortion and post-abortive bleeding. Here let us start with the definitions of abortion. Abortion, it is defined in 2 different ways according to countries. In USA, abortion is defined as a termination of pregnancy before 20 to 24 weeks of gestation, or when the fetus weighs about 500 grams or less. Kwa USA abortions inaonekana kwamba ni termination of pregnancy kabla pregnancy haijafikisha wiki 20 hadi 24, au kabla ujauzito haujafikisha, mtoto hajafikisha weight ya 500 gram. Hiyo ndio termination of pregnancy ambayo ni abortion yenyewe. But in Tanzania, abortions is a termination or stopping of pregnancy before 20 weeks of gestations or before viability. Tanzania abortion ni stopping of pregnancy. Una stop pregnancy kabla hajafikisha 28 weeks of gestation au kabla mtoto hajawa viable. Hiyo ni abortion. So if a mother atapata contraction before 20 weeks of gestations or 28 weeks of gestation, we term is a abortion. Kwa mama atakuwa amepata abortion. When is abortion occur spontaneously, hii term inaitwa miscarriage. Mimba inatokea inatoka spontaneously, hiyo tunaita miscarriage. Yani without any reason, without umekaa tu you see mimba inatoka, hiyo tunaita ni miscarriage. Na incidence yake kati ya wanawake 15, kati ya wanawake 115 ndio wanaweza kupata hii miscarriage, kwamba spontaneous abortion, spontaneous occurrence of abortion, it is called miscarriage. Kitu gani ambacho kinasababisha abortion? Wengi wanajiuliza abortion inasababishwa na kitu gani? So let us see the causes of abortion. Kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha abortion, lakini wengi tunajua kama abortion mtu anaweza kufanya tu abortion basi hicho ndio kusababisha abortion, but kuna vitu vingi, there is a main risk factors which may cause abortion kwa mama mjamzito ambaye ameshapata ujauzito. Kisha kwanza ni chromosomal abnormalities, and this cause at least 50% of early abortions like trisomes, monosomes and triploid. Kikawaida mtoto anapotengenezwa, lakini kabla ya kutengenezwa mtoto, ili atengenezwe lazima sperm and ovum vimate fertilize. Sperm inakuwa imekeli haploid chromosome na ovum inakuwa imekeli haploid chromosome, so vinaunganika, vina form diploid chromosome, ndio huyo mtoto ambaye anaitwa zygote. So inatokea huyu labda either sperm or ovum anakeli, kikawaida lazima if it is sperm or ovum lazima ikeli 23 chromosome. So inatokea hii sperm au ovum inakeli either 21 or 24.
of 26 chromosome ambayo itaenda kufertilize na sperm ambayo ina carry 23 chromosome. So mtoto nani diploid chromosome itakuwa na 47 chromosome, 48 chromosome. Kwa hiyo kwa sababu sio kawaida, it is abnormal. Inaweza ikapelekea ujauzito ukatoka kwa sababu a normal pregnancy hiyo an embryo or a zygote ambao be fertilized lazima awe na 46 chromosome ambao between two chromosomes are for sex chromosomes and zinazo zingine ni autosomal chromosome. Kwa mtoto aliyetengenezwa akiwa ni ana trisomes inaweza ikampelekea akatoka, but also monosomes you can find a sperm haploid sperm ina fertilize with an empty ovums ambayo haina chromosome yote. Kwa hiyo kitu ambacho kimefahamika kina monosome moja tu, kina chromosome from one parent tu. Kwa hiyo nacho kama kina chromosome from one parent hakiwezi kuendelea, kama unavyoona pale XO kwamba ana X kama ni it means alikuwa wa kike au alikuwa kiume, kwa amekosa Y au amekosa X, kwa hiyo ujauzito utatoka tu. And triploid, kwa hii kisababishi ni it is the genetic makeup, mtu anakiacquire genetically. It is passing, labda if you acquired from your grandparent generation, so it is passed from generation to generation. As is blighted ovums, kwamba an empty gestational sac where there is no visible fetal tissues in the sac. Na hii inatokea when the sperm ina fertilize with an empty ovum, kwamba ovum inatolewa lakini haina nucleus. Tutasoma zaidi kwenye molar pregnancy or hydatidiform form more. Ina fertilize with a haploid sperm ambayo ina 23 chromosome. So ikifertilize it means imefertilize with an empty, au ina sperm yenyewe inagawanyika yenyewe kama yenyewe. Kwa hiyo inagawanyika inatengeneza 46, lakini kimkoma hii yote ni from one parent. Kwa kitu ambacho kinatengenezwa sio kama ni diploid chromosome, but still it is a haploid chromosome. So even if fertilization imetokea for some days, ujauzito unaweza ukatoka. Maternal infection. Maternal infection pia zinaweza kusababisha abortion ikatokea, kwa sababu when infection infects the mother, the infections are passed from mother to fertilize the embryo or to fertilize the zygote. So zina pass through the placenta kwenda kwa mtoto. Among of these infections kuna Listeria monocytogenes, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urticum. But also there is cytomegalovirus and Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii it is a tissue protozoa ambayo yenyewe ni opportunistic infections, ina infect watu ambao ni immunosuppressed, akiwemo mama mjamzito plus immunosuppressed like HIV patient. So being a pregnancy, you are in risk of acquiring Toxoplasma gondii because this parasite it infect patient with immunosuppressed. Mama anapata ujauzito, ile immunity inagawanyika, immunity yake inagawanyika, nyingine inaenda kwa mtoto, nyingine inabaki kwa kwa mama anakuwa na immunosuppressed, kwa ana acquire hii Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii it is passed direct to the fetus through the placenta. Toxoplasma gondii which cause abortions if there is acute infections early in pregnancy due to low immunity, and pia kuna Neisseria gonorrhea ambao ni gonococcal infections. So all these infections plus other infections may cause abortion because ina kumshambulia mtoto, so akishambulia mtoto anaweza katoka. But also there is trauma external to abdomens or during abdominal or pelvic operations. Any trauma during abortion, during pregnancy may cause abortion. Other causes, there is endocrine causes. Endocrine causes or hormonal causes like progesterone deficiency cause abortion between 8 to 12 weeks of gestation. Tunavyojua kwamba after fertilizations kuna
kuna formations of corpus luteums. Corpus luteums inakuwa ina secrete progesterone hormone. Progesterone hormone before the implantation of the placenta. Kwa progesterone hormone inasaidia katika growth and development of the fetus or of the fertilized egg. So in deficiency of progesterone hormones may cause abortion, kwa sababu hakuna kitu ambacho kina maintain ile pregnant. So progesterone deficiency during pregnancy may lead to abortion. We shall see is management, how we can manage a mother with endocrine disorder like progesterone deficiency. But also diabetes mellitus and hyperthyroidism. Hyperthyroidism during pregnancy. There is a hormone secreted by trophoblasts. It is called human chorionic cystotropin hormone, ambayo hiyo inaenda kustimulate release of, inaenda kustimulate thyroid stimulating hormone to produce thyroid hormone, ambayo thyroid hormone inasaidia katika metabolic activities to provide energy to kwa mtu wa kawaida, lakini pia to fertilize ovums or a baby or a fetus. So in hypersecretions or hyperproductions of thyroid hormone inaweza ikafanya negative feedback to follicle stimulating hormone, ambapo follicle stimulating hormone ikisha be secreted, kwa sababu ikishakuwa kubwa hii thyroid hormone inaenda kustimulate follicle stimulating hormone, ambapo follicle stimulating hormone inaenda kufanya negative feedback ya kupunguza progesterone hormone, kwa sababu follicle stimulating hormone yenyewe inasaidia katika maturations of follicles na may cause an ovulation. So negative feedback may occur and ikishatokea itapungua progesterone hormone, ambayo sasa ikishapungua estrogen hormone inakuwa nyingi, so may lead to abortion. Other causes, there is drug and environmental causes. Drug and environmental causes, for example, ergots, ergometrins. Mtu ambaye anatumia ergometrins hizi ni vasoconstrictor ambazo zinasababisha uterine contractions. So uses of ergometrins or ergots may cause abortion because it stimulates uterine to contract. Severe purgative drugs or laxative drugs, like severe use of bicyclics and other laxative drugs may cause abortion, kwa sababu zinapelekea relaxations of uterine muscles. So if they relax uterine muscles, it means no any retainment of this pregnancy. But also tobacco, alcohol, arsenic, lead, formaldehyde, benzene, and radiations. All this may lead to abortion. So if a woman is living near to this environment accompanied with arsenic, lead, formaldehyde, benzene, and radiations, may get abortion. Maternal anorexia and malnutrition. Tunajua kama miili yetu lazima ijengwe na vyakula ambavyo tunavila. So if a mother is fasting or lakini pia anorexia and malnutrition may lead to abortion, kwa sababu pia hata mtoto alimtumboni need food, chakula ambacho tunakila na yeye pia apate kukua na kuendelea. But also overdistensions of the uterus. Overdistension of the uterus inasababishwa na acute polyhydramnion. We shall see what is polyhydramnion, what is oligohydramnion. So if it is distended, may cause there is stimulations ambayo inaweza ikasababisha contractions na mtoto akatolewa kwa sababu over distension. Tutaangalia pia we saw it in normal labor kwamba pressure from the amniotic fluid may lead to contraction. So if there is a pressure from this amniotic fluid may cause contraction na mtoto anaweza akatolewa. Yeah, let us see another causes. It is called immunological causes. Immunological causes.
like systemic lupus erythematosus. This is inflammations when immune system attack its own tissue. Systemic lupus erythematosus ni kile kitendo ambako immunity za mama zina attack its own tissue, yani kwamba baada ya kumlinda immunity zinaanza kuattack, zinashambulia tissue, yani immunity zinakulinda, sasa inatokea zinachokulinda zinaanza kukushambulia. Hiyo inaitwa systemic lupus erythematosus. Kwa kama unashambuliwa na hizo immunity ambazo zitakiwa zikulinde, pia zinaweza kapelekea zikamwataki mtoto na mtoto akatoka. But also kuna antiphospholipid antibodies that are directed against the platelet and the vesicle and the soleum, leading to thrombosis, lakini placental destruction in the abortion. Hizi antiphospholipid antibody ni antibody ambazo pia zina provide kinga hata kwenye seli. So if zikiact against the platelet pia also zinasaidia katika blood clottings, and pia zinasaidia katika cell defense. So zikiact against this one inaweza kusababisha thrombosis, but also may cause placenta destructions and abortion. But also kuna histocompatibility when the mother and the father is and the father and interns to the fetus. Kama hii inatokea kama kama mama ana blood group or ana any blood group lakini analysis factor negative, baba ana blood group lolote lakini analysis ya positive. So normally mtoto analisi blood group from father. So kama baba ana group let assume ana group A positive, mama ana group O negative, huyu mimba ya kwanza itazaliwa, but mimba ya pili haitazaliwa kama mama hatapata kinga, kwa sababu mama ana antibody nyingi lakini hana agglutination. Agglutin ni nyingi kuliko agglutination. So kwa sababu ana agglutin nyingi, akipatikana mtoto ambaye kwamba analisi blood group from father, huyu hana agglutin lakini ana agglutination, kwa kutatokea agglutination hizo, kwa mtoto atashambuliwa na mimba inaweza ikatoka. Kumbe sasa it is very good before you decide to marry, you have to check for blood group. For blood group, kwa sababu mama anaweza kuwa anapata ujauzito lakini unatoka due to histo incompatibility, abo incompatibility, kwamba lazima ni vizuri mama akiwa na blood group lolote lakini akiwa na resistance factor ya positive, kwa sababu positive have many agglutinogens kuliko agglutinin. Aging sperm or ovum. We know kwamba kitu chochote kishakuwa, hata uwezo wa kuhimili unakuwa ni mdogo. So kwamba if imetokea an aging sperm is fertilized with age ovums, may lead, japo it is rare, but may cause abortion. Uterine defect like septum, Ashman syndromes, intrauterine linearization and submucous myoma. Kama kwenye uterus kuna shida, ambako kwamba uterus ni sehemu ambako mtoto ana be implanted lakini pia anakuwa, ambako kwamba ni tumbo la uzazi. So kama ni nyumba yake. Sasa kama kwenye nyumba kuna shida, mtoto anaweza kupata shida na akatolewa. Kama septums kuna vitundu, Ashman syndromes ambayo ni uterinizations, kuna previous scars, kuna vingi ambayo inazation, lakini pia kuna myomas, kuna uvimbe kwenye uterus. Kwa hiyo inaweza ikapelekea mtoto akatoka au ujauzito ukatolewa. But also nervous system disorder, psychological conditions and over fatigue. Kama hakuna coordinations, kuna problems with coordinations between the uterus and the body or with the brains, may cause
an abortions, psychological disturbed, kwamba labda anafikiria kwamba atazaje, au la ameacquire pregnancy through rape. So ile kuwaza kunaweza kupelekea abortions, lakini pia infertility, utachoka sana. Pia idiopathic akiwemo magonjwa condition arising spontaneous, magonjwa mengine pia yanaweza kupelekea abortions. Let us see the classifications of abortion. Tumeweza kusoma risk factors ambazo may cause abortions. So ili uweze kumsaidia, lazima umsaidie mama, lazima ujue risk factors ambazo may cause abortions. And hii ni ya muhimu sana, hata unapokuwa wodini au antenatal clinic lazima umshauri mama azijue, au ile mama ambaye amepata abortions lazima umshauri kwamba 1 2 3 may cause abortion. Let us see the classifications of abortion. Abortion can either be induced or spontaneous. Abortion inaweza kuwa labda imetokea by intention, kwamba wewe umeamua labda ujauzito utoke, au ujauzito unaweza kutoka wenyewe, kama tulivyosema miscarriage. Induced abortion is that abortion in which pregnancy is terminated intentionally. Ujauzito unatolewa kwa reason kwamba I have decided to terminate this pregnancy because this and this and this. For example, those students, a primary student or secondary student, they decided to terminate the pregnancy because if they will not terminate the pregnancy, they will be chased away from school. So that one, it is intentional abortion or induced abortion. But also tutaona kuna aina mbili za induced abortion, ambao kuna criminal abortion na therapeutic abortion. Criminal abortion ndio kama hiyo ya wanafunzi, and therapeutic abortion ile ya hospitali, kwamba if pregnancy will not be terminated, may threaten the conditions of the mother. So due to that condition, we have to terminate the pregnancy. But also spontaneous abortions that occur without medical or any mechanical means or to empty the uterus. Hii ambayo inatokea spontaneous, umelala usiku labda unashtukia ujauzito unatoka. Hiyo inaitwa spontaneous or miscarriage abortion, and as I prefer the term miscarriage to mean spontaneous abortion. As a name, spontaneous abortion is called miscarriage abortion. Yeah, let us see types of abortion. Types of abortion. There are many types of abortion, and hii hapa ni ya kwanza, inaitwa threatened abortion. Threatened abortion is abortion where when blood loss is less than normal menstrual flow and is not accompanied by pains of the uterus contraction, there is a reasonable chance for continuing pregnancy. Kwamba threatened abortion ni ile abortion ambayo kwamba mama anakuwa na slight blood loss from vagina, anakuwa na, ukimuuliza kwamba kuna vidamu vinatoka lakini vidogo, and this blood loss inakuwa ni ndogo kuliko ile damu during menstruation, but also is not accompanied, hasikii maumivu yote chini ya kitovu au tumboni au kwenye mgongo, hasikii maumivu yote, lakini pia chance ya kuendeleza huu ujauzito ni kubwa sana. There is the reason to continue the pregnancy, kwa sababu hakuna cervical lactation, but also there is no uterine contraction. This occurs in 50% of cases, while as half will proceed to inevitable abortion or missed abortion. Baadhi ya kina mama wenye threatened abortions inaweza ikafeli ku continue the pregnancy. Kwa hiyo inaweza ikaendelea ikaswitch kwenye inevitable abortion or missed abortion. We shall see what is this inevitable and missed abortion. Pregnancy test, ukifanya pregnancy test itakuwa positive, and ukiamua kumpeleka mama ultrasound itaonesha mtoto yuko hai, viable fetus. Kwa kumbe good management, tutaona management of threatened abortion. But also another types is inevitable abortion. Jina lenyewe kwamba inevitable abortion, jina lenyewe linasadiki kwamba haiwezi ikaendelea. The patient complains of considerable bleeding and severe lower abdominal pain.
radiating to the back. Katika hii aina ya abortion kwamba mgonjwa anakuwa analalamika maumivu maumivu kwenye tumbo, lakini pia yanakuwa na radiate kwenye mgongo, lakini pia anakuwa na bleeding, severe bleeding, considerable bleedings. On pathogenic examinations, the product of conception are felt through the dilated cervix. Ukifanya PV examinations utaona product of conceptions utazifeel through the cervix, kwa sababu tayari ujauzito umeshatoka na imeshaanza kutolewa. Kwa hiyo you will feel it. Rupture of membrane between 12 to 12 weeks is a sign of inevitable abortion. So you have to cancel maza kwamba like a danger sign kwamba membrane inapasuka, premature rupture of membrane. It is a sign of inevitable abortion. You have to cancel this maza. But also continuation of pregnancy is impossible as its name, inevitable abortion. Kama tunavyoona pale kwenye picha unaona kabisa mtoto tayari kashatolewa, ameshatolewa kwenye uterus, kwenye endometrial wall, lakini pia unaona kuna discharge zinatoka plus blood pale kwenye picha unavyoona. Kwa continuation of pregnancy haipo kwa sababu tayari mtoto ameshatolewa kwenye endometrial wall, and pia you can see there is rupture of membrane, fluid like vinatoka. Hiyo ndio inevitable abortion, kwamba any attempt to maintain pregnancy is useless. Cervical abortion, hii is a variety of inevitable abortion. Ni kama aina ya inevitable abortion ambako kwamba the product of conception has been separated from the uterine cavity but retained in the cervical canal, causing its distension. Kwamba product of conception zimetoka kwenye uterus but zinakuja zinakwamia kwenye cervix. Hiyo sasa watu kulingana na different teachers wameregard kama hiyo ni cervical abortion, but as you can diagnose as incomplete abortion. The patient complains of considerable bleeding kama kawaida and severe low abdominal pain, referred to back, and on examination the product of conception is felt through the dilated cervix. Kwa ukifanya PV examination utaona product of conception zipo kwenye dilated cervix. Other types of abortion is incomplete abortion. Incomplete abortion kwamba product of conceptions, part of product of conception zinabaki kwenye uterus baada ya zingine kutoka. Unaona, zinabaki within the uterus after abortion. Example say kwamba is an abortion in which there is a retention of part of the product of conception inside the uterus. It may be the whole part or part of the placenta which has retained. Kumbe product of conception, unavyosema product of conception kwamba placenta plus the embryo or plus the baby, vinabakia kwenye uterus, hiyo unaita incomplete abortion. Lakini pia the patient usually not see the passage of a part of conception product. Bleeding is continuous kwa sababu kuna vitu vimebaki, kwa hiyo haiwezi ikarudi katika hali yake, haiwezi ikacontract, kwa mama ataendelea kubleed, is continuous. On examination the uterus is less than the period of amenorrhea but still large in size. The cervix is opened and retained content may be felt through it. Ultrasonograph shows retained content. Ukimpeleka mama ultrasound utaona kabisa kwamba kuna vitu vimebaki. Hizi zinaitwa product of conception has been retained within the uterus. Na asilimia kubwa kitu ambacho kina be maintained it is membranes of the placenta or it is placenta cotyledons. Or part of the placenta may be retained in the endometrial wall. Kama unaona pale kwenye picha kamba mtoto tayari kashatoka but some product has been retained, as you can see to the picture. Some product has been retained, that it is incomplete abortion. Mama anakuwa na bleed, lakini ukimpeleka tu utaona vitu vimebaki. Kwa hiyo hapa you can call as cervical abortion kwa sababu kuna retention of product of conception.
Another types of abortion is called complete abortion. In this type, all product of conception has been expelled out from the uterus. The bleeding is slightly and gradually. The diminished pain ceases, cervix is closed, the uterus is slightly larger than normal. Ultrasound show an empty cavity. Ni kinyume cha incomplete abortion. Katika complete abortion kwamba product of conception, all product of conception, baby, placenta and the placenta membrane all are expelled out completely. Hakuna chochote ambacho kinabaki, ambako sasa kumpeleka mama ultrasound utaona hakuna chochote kwenye tumbo, lakini pia mama ha-complain maumivu kwa sababu tayari kitu kimeshatoka, and cervix itakuwa tayari imesha close na hakuna chochote ambacho kinatoka. Labda anaweza kuwa na slight vaginal discharge kidogo tu, lakini it is not like in missed abortion, or it is that like in incomplete abortion. Let us see another types of abortions. This is called missed abortion. Missed abortions, this is a retention of dead product of conception for a week, for 4 weeks or more. Ni retention of product of conception kwa kuanzia wiki 4 na kuendelea. Yani mimba ilitoka, lakini ilivyotoka ile product of conception zikabe retained within the uterus for about 4 weeks or more than 4 weeks. Hiyo inaitwa missed abortion. Mama mwenye missed abortion at explain symptoms of threatened abortions may or may not be developed. Zile symptom kama anakuwa na spottings of blood, lakini anakuwa sikia maumivu. Regulations of pregnancy symptoms as nausea, vomiting and breast symptom. Pia japo ujauzito umetoka, mshatoka tayari, sasa ni mwezi mmoja, mama anaweza akaanza tena kusikia signs of new pregnant, new pregnant kama nausea, anasikia kichefuchefu, vomitings and symptoms of breast enlargement. The abdominal does not increase and may even decrease inside, kwa sababu tayari kuna retentions of dead product, kwamba vitu vilibakia mle ndani, si ndivyo? Vilivyobakia vikazidi kubakia mle ndani. Sasa tumbo haliwezi likaongezeka in size imali kama linazidi kupungua, kwa sababu ni vitu vichache ambavyo vimebakia. Kumbe uweze kutofautisha sasa kwamba hii ni pregnant, hapana, kwa sababu tumbo haliongezeki, lakini pia inazidi kupungua. The fetal movement are not felt or ceases if previously present. Ukijaribu kuauscultate mapigo ya mtoto utasikia, kwa sababu tayari ujauzito ushatoka, lakini tu kwamba kitu kimebili retained kwa muda mrefu. The liquor amnion gets absorb and the placenta become pale, cervix feel firm. Liquor itakuwa jet absorbed kwa sababu hakuna chochote ambacho tayari ilisha rupture, kwa hakuna chochote, and the placenta become pale. Placenta itakaa pale kwa sababu hakuna blood circulation pale kwenye placenta, kwa sababu tayari imeshakuwa dead product, kwa hata kama ikitoka itakuwa pale. Milk secretions may start particularly in second trimester, kwa labda mama ampata hii abortion tayari ndo ameingia kwenye second trimester, lakini vikabakia vile product of conception. Kwa hiyo anaweza kuona dalili milk production, kama nilivyoona pale kwamba kuna milk enlargement. Dark brown vaginal discharge may occur. Prune juice, mama anaweza kuwa na vaginal discharge ambayo inakuwa na rangi dark browns, yani sio nyeusi, sio brown, ipo katikati ya pale, anaweza kuwa anatoka na yale mauchafu. The uterus fail to grow, as I have said, or increase in size and become firm. The cervix is closed. The fetal heart sound cannot be heard by the doctor or by the fetoscope or by Doppler. Investigations, pregnancy tests become negative kwa sababu tayari ishatoka ujauzito within 2 weeks from the ovum days, but it may remains positive for a longer period due to persistence of chorionic villus. Kwa inaweza ikawa positive au negative. Positive due kwamba persistence of chorionic villus, zile ambazo
zina cover the placenta, na hizi ambazo zina secrete HCG hormone. Ultrasound reveals collapsed or an empty gestational sac, absent fetal heart movement. Haitaona chochote, lakini pia hakutakuwa na chochote kwenye mapigo ya mtoto. Other types of abortions, it is septic abortion. Septic abortions, it is any type of abortion, usually criminal abortion, complicated by infection like Escherichia coli, bacteroides, anaerobic streptococcus, Clostridia tetani, but also streptococcus and staphylococcus are among of the infection causing organism. Kama hii septic abortion usually huwa ni intentional abortion au ni criminal abortion, yani mtu ameamua kufanya yeye mwenyewe, amekunywa dawa kwa ajili ya kutoa ujauzito. Sasa ule ujauzito utakaa, kwa sababu ataona damu zinatoka, lakini kwa sababu hana elimu yote, kwa itabidi tena the product of conception ni zingine zitabaki, itabidi tainted within the uterus, cause a bit for a long times, more than 4 weeks inabidi. So zile sasa zina become infected with bacteria, kama Escherichia coli, bacteroides, anaerobic streptococcus, Clostridium. Nilikuwa hospitali fulani, I received the patient alikuwa na criminal abortion, criminal abortion, na katika criminal abortion alikaa karibia hata miezi miwili, akijua kwamba ujauzito umeshatoka, kumbe bado umetoka, lakini umebidi tainted, ulitoka kidogo tu, some part zikabidi tainted for a long time. Sasa alikuwa na high fever, tona sign and symptom ambayo anakuwa na pyrexia and tachycardia, alikuwa na high fever, but also anakuwa na tachycardia, joto lilikuwa ni jingi, but also legal suggestion bacteremia, kwa muda mwingine anapoteza fahamu, but also subnormal temperature with tachycardia is amnesia and most scenes with gas forming organism. Hii ni kwa sababu ya wale organism ambao wameinfect. We assume kwamba all these organism wameinfect, kwa lazima temperature itakuwa kubwa au joto mwili litakuwa kubwa. Pia malaise, itakuwa body weakness, sweating, headache and joint pains due to this organism. Sorry, picha haitaonekana kwa sababu umeme umekata, but I know you will understand what is going on. Yes, tunaendelea. Abdominal examination kumfanyia huyo mama mwenye septic abortion, suprapubic pains and tenderness, but also abdominal rigidity and distension indicates peritonitis. Ukimfanyia mama pa abdominal examination, chini ya kitovu atasikia maumivu makubwa sana and tenderness, maumivu makubwa sana kwa sababu ya wale bakteria, but also rigidity and distension indicate peritonitis. Tayari wataanza kusambaa wale organism, anaweza kuwa pia ana peritonitis tayari from abortion, amepata na magonjwa mengine. But also local examination, offensive vaginal discharge, atakuwa vitu ambavyo vinatoka, au kama vitu ambavyo vinatoka mimi vinakuwa vinanuka sana, vinatoka papajana vinakuwa vinanuka sana. Minimal inoffensive vaginal discharge is often associated with severe cases, kidogo sana, kesi ndogo. Uterus is tender kama nilivyosema, and the product of conception may be felt, lakini felt tayari vimeshaoza. So criminal abortions is not allowed, and don't commence criminal abortions. Just search for advice. Therapeutic abortion. Therapeutic abortion is an abortion induced for medical indication. Kwamba hii ni abortion ambayo kwamba baada ya mwenda hospitalini, watu wameona kwamba kuendana ujauzito itakuletea shida mbeleni. So in order to control this one, we terminate the pregnancy. This is therapeutic abortion. Kulingana na condition yako kwamba tuliteni this pregnancy itakupelekea katika itathreaten maisha yako. So we decided to terminate the abortion. But also there is a criminal abortion ambayo tumezungumza kwamba illegal
abortion induced for a non-medical indications. Mtu anaamua kuinduce abortion bila kuwa na kiashiria chochote cha afya kwamba nimeamua kuterminate hivi kwa sababu ya 1, 2, 3. Due to socioeconomic factors anaamua kuterminate pregnant, or psychological disturb anaamua kuterminate pregnant. Yes, hii table ina summarize kwa kile ambacho tumekiona. Ina summarize hizo types of abortions. Kuna types of abortion, kuna threatened, inevitable, incomplete, complete and missed. Huko juu kuna vaginal bleedings, kuna abdominal pains, kuna cervical dilatation, tissue passage and pregnancy test. Hizo ni summary. For example, for threatened abortion, mama anakuwa na slight bleeding, but also abdominal pain inakuwa ni mild, inakuwa ni kidogo sana. Cervical dilatation, cervical inakuwa it is closed. Tissue passage inakuwa hakuna chochote ambacho kinatoka, but ukifanya pregnancy test inakuwa ni positive. Inevitable abortions, vaginal bleeding inakuwa ni moderate. And the abdominal pain, it is moderate also. Moderate cramping inakuwa na kama maumivu kama tulivyoona tu. Kwa hii ni general summary, yani pass through it. It is a general summary of what we have studied about types of abortion. Sasa, how to care a woman with abortion for each category? Utamkeaje mama mwenye abortion ya aina yoyote? Tuanze na threatened abortion. How to care a mother with threatened abortion? Kichwa kwanza, encourages a woman to take bed rest until 1 week after stoppage of bleeding. Amongst of a good management is bed rest of threatened abortion is bed rest, kwa sababu ukimpa bed rest atapunguza activities. Kwa hata kama abortion ilikuwa inatoka itapungua. But also advises the woman not to engage in sexual intercourse as it may disturb pregnancy by mechanical effect and the effect of semen prostaglandin and on the uterus. Mama mshauri mkansela engage in sexual intercourse kwa sababu semens zote ambazo zinakuwa zina sperm zinakuwa pia zina prostaglandin hormone. Hiyo prostaglandin hormones ni hormone ambayo ina induce contractions, ambapo kwamba as we studied during normal labor kwamba in labor vitu ambavyo vinaanzisha uchungu ni mojawapo ya ni hormone mojawapo ambayo inaanzisha uchungu, prostaglandin hormone. Kwa mama asengage in sexual intercourse kwa sababu hizo prostaglandin zinaweza zikaenda kuact katika uterine muscles na uchungu kaanza na ujauzito katoka. Give sedative if patient is anxious. Kama unaona mgonjwa is anxious or is confused or psychologically confused, unaweza ukampa sedative drugs ambayo pia inamsaidia akatulia. Medical treatment is usually not necessary, but progesterone, kwa mfano hydroxyl progesterone couplet ambayo inaitwa dofaston is given by some if there is evidence of progesterone deficiency. Kama labda abortion yake ni kwa sababu ya progesterone deficiency kama tulivyosoma endocrine disorder, tunampa hii dofaston ambayo ni artificial progesterone ili kwamba tuweze kuboost ile natural progesterone tuweze kumaintain the pregnancy. But also bleeding, if bleeding stop, advise the woman to continue with follow-up in antenatal clinic. Kama upo kliniki nampangia mama hivi ni after 2 weeks anakam, but also unamcancel mama kwamba anavyoona mabadiliko tofauti aje hospitalini kwamba for check up and for observation. Reassure the woman if bleeding occur. Reassure mama na umcomfort. Inevitable abortion. How to care a mother with inevitable abortion? Any attempt to maintain pregnancy is useless. Kama tulivyosema,
Uwezi uka maintain pregnancy kwa mtu ambaye ana inevitable abortion, kwa sababu tayari ujauzito umeshatoka na kitu ambacho kipo pale kwamba some products zinazidi kutoka. Kwa sababu gani? Tayari contraction zipo, lakini cervix is opened na mtoto ameshatolewa kabisa. Kwa an attempt to maintain pregnancy is useless. Ila mfanyie mama stations and egometrins of 0.5 mg is given by intramuscular or intravenous route to induce tetanic uterine contraction and stop bleeding. Mama mwenye inevitable abortions tunamuinduce by egometrin, au if kama haitafanya kazi tunamuinduce by misoprostol kwanza 200 micrograms, 400 hadi 600 micrograms tunamuinduce every after 6 hours, ili kwamba tusaidie kwamba uterine contract iweze kutoa zile product of conception zote ziweze kutoka. If pregnancy is less than 12 weeks, termination is done by vaginal evacuations and curettage or suction evacuation and general anesthesia. Kama ujauzito uko chini ya wiki 12 tuna terminate pregnancy kwa kutumia vaginal evacuation or by manual vacuum aspiration. Tuziona manual vacuum aspiration, lakini evacuation curettage tunampeleka theater, tunampa dawa ya usingizi, then tunafanya nini? Tuna evacuate zile product of conception zote ziweze kutoka. If pregnancy is more than 12 weeks, oxytocin is given by intravenous drip to expel the uterine content. Kama imeshavuka 12 weeks, tunamwanzishia uchungu ambao ni inductions of labor ili aweze kuexpel the product of conception. If the placenta is retained, it is removed under general anesthesia. Ni evacuation. Counseling before and after the procedure is very important. Mkanseli mama kwa sababu tayari ana anxiety, amepoteza ujauzito, kwa mkanseli mama kabla na baada ya kufanya chochote, mkanseli mama au mcomfort. Let us say the management of incomplete abortion. If pregnancy is less than 12 weeks, evacuation is done by suctions, evacuation using manual vacuum aspiration and general anesthesia. It is the same kama ilivyo kwenye inevitable abortion. And if pregnancy is more than 12 weeks, evacuation by sharp curettage. It is the same management moja, kwa sababu ni incomplete, hiyo ni inevitable. Kwa inevitable inaweza ikaswitch into incomplete, kwa sababu incomplete kuna retention of lady product, lakini inevitable kuna blood discharge, lakini kuna some contractions, maumivu, lakini sasa hizi contractions zinaweza zikawa poa zikasababisha hizo product zote zisitoke. Ndio maana tunamuinduce au tunamfanyia evacuation au tunamfanyia aspiration. Counseling and reassurance is very important. Missed abortion. Missed abortion kwamba retention of product for more than 4 weeks or above. Retention dead conceptus is expelled out spontaneous in the majority of cases. Japo evacuations of uterus is indicated in the following condition. Kwamba wengi unakuta ile product zinatoka spontaneous, lakini sasa ikishindikana nafanya spontaneous expansion does not occur with 4 weeks. Kama haijatokea tunafanyia evacuation kama ile spontaneous expansion haijatokea ndani ya 4 weeks. There is a bleeding. Kama mama ana missed abortion lakini ana bleeding, tunafanyia evacuation. But also infections or DIC disseminated into vesical coagulopathy develop, kwa sababu continuous bleeding in led to loss of clotting factor and may complicate to disseminated into vesical coagulopathy. Patient is anxious. Lazima tumfanyie hiyo evacuation. It is important to check bleeding in sense as this condition may complicate to DIC. Kwa mama ilikuwa umeshamwona na bleed, wewe mpeleke tu evacuation, unamevacuate. After evacuation you may give egometrins or pitocins to prevent bleedings.
check hemoglobin level to see if patient need blood transfusion. Kwa sababu amebleed sana, you can check for hemoglobin level or HB level. Na kama ana low HB, you can transfuse the blood. Show complications of abortion. Nini complications? Effect of abortion. Complications zake nini? Kuna shock, mama anaweza kupata shock, anaweza pia kupata anemia kwa sababu ana bleed sana, but also renal failure kwa sababu damu inatoka sana, na kama inatoka sana it means fluid loss. Kuna fluid loss, kwa kumbe figo zinaweza zikafail kufanya kazi kwa sababu zinafanya kazi ya kuchuja damu, na kitu ambacho kinatokea tunapata mkojo may fail. But also sepsis, sepsis due to either missed abortions or due to septic abortions, septicemia, fertility and ectopic pregnancy. Inaweza kusababisha ectopic pregnancy. We shall see what is ectopic pregnancy in the next session. But also depression, that may result into marital disharmony. Mama anaweza kupata depression, msongo wa mawazo. Blood transfusions may predispose patient to HIV or hepatitis. Tunajua kabisa mtu anaongezewa damu ambayo even is partially screened may complicate to another infection ikiwemo HIV. But also uterine perforation due to curettage. Mama anapeleka through evacuation, kwa inaweza ikaform septum or septate or ascension kwenye uterus due to evacuation. Boil injuries, unaweza ukaingia the boil or the alimentary canals, especially kwenye rectum. Amniotic fluid embolisms, interlinks of the amniotic fluid into the circulation system kwa sababu ya septic abortion, kwa may complicate to do amniotic fluid embolism na ikasababisha DIC. Bladder injuries due to infections or due to curettage and the menstrual irregularities, kwa sababu anaweza kutumia duphaston ambayo ni artificial prostaglandin, kwa hiyo inaweza ikaenda ikabadilisha kabisa ile menstruation cycle. Post abortive bleeding, hii ni abortion na ni bleeding ambayo inatokea baada ya mama kupata abortion. Is a persistent or recurrent bleeding within 4 weeks after abortion. Mama alipata abortion akabi manage vizuri, lakini after 4 weeks tena bleeding inaanza. Hii inaweza kusababishwa na vitu kama perforations of the uterus or cervical laceration. Anaweza kuwa na cervical laceration au perforations, anaweza kuwa na vidonda kwenye uterus, but also anaweza kuwa na lacerations. Retained product of conception pia zinaweza kumsababishia akaanza kubleed, but also infections leading to sloughing of a septic debris. Akiwa na infections also may cause post-abortive bleeding. Sababu mucus myoma or fibroid polyps, akiwa labda na myoma au mauvimbe kwenye uterus anaweza kupata hiyo bleeding. But also choliocarcinoma. Choliocarcinoma is the carcinomas of the colon, ni cancer. Kwa hizo zote zinaweza kusababisha post-abortive bleeding. But also local gynecological lesions as cervical polyps or carcinoma. Mama kama ana cancer of the cervix anaweza kuwa pia na bleed. Kwa mwasesi kabla kujua kwamba mbona huyo alikuwa na abortion after na bleed. Kwa assess vitu inawezekana anaweza kuona early signs of precancers, but also choliocarcinoma. But also hemorrhagic blood disease, anaweza kuwa na tatizo la kutoka na damu. Kwa history taking ndio itakupa good diagnosis. Dysfunction uterine bleeding ambayo inaitwa DUB, dysfunction uterine bleeding, kwamba uterus ina bleed kwa sababu huenda zile uterine fibers zimekuwa disinfected, ligament pia disinfected, kwa anaweza kawa na bleeding.
Let us see vacuum aspiration, MVA. Vacuum aspiration is done up to 12 weeks of pregnancy with minimal cervical lactation. Hii vacuum aspiration ni procedure mojawapo kwamba labda mama amepata incomplete abortions, alafu hizi product of conception is mbili tena, lakini sasa inafanyika labda mama amepata hiyo akiwa below 12 weeks, haja attain 12 weeks au hajapitiliza, tunafanya hii procedure, na nitashare with you with a video ambayo itakuwa inaonyesha vacuum aspiration. More effectives ndani ya siku 49 hapo hadi 63, ambayo ni sawa na mwezi moja na nusu. It is performed as an outpatient procedure using a plastic disposable cannula. Hizi ni nitashare with you, utaona hizo cannula, but also nimeattach pictures. Cannula ambayo ina size ya 12 mm and 6 ml plastic. Utaona plastic means like a syringe, syringe lile feeding syringe kwenye nasogastric tube. It is like this one, 6 ml, ambayo ni double valve, inakuwa na valve mbili huku mbele. Tuziona syringe, it is quicker, it is quicker, inaweza ikafyonza haraka ndani ya dakika 15. Effectives 98 hadi 100. Hii njia ni effective sana. Kama unaona ujauzito ulikuwa bado hujafikisha wiki 12, tunamfanyia evacuation. Kwa effectiveness yake ni 98 hadi 100%. Less traumatic and safer than dilatation, evacuation and curettage. Kwa hiyo it is more safe kuliko hizi zingine. Kama nilivyoonyesha hapa kwenye picha, kuna manual vacuum aspiration syringe. Kwa hiyo hapa ndio syringe, alafu hizi hapa ndizo cannulas, zipo za aina mbalimbali of 12 gauges. Kwa hiyo hizi tunaziattach kwenye syringe huku, ni kama tu sindano ya kawaida. Tukisha attach then tuna draw up hiyo nani, hicho kitufe kwenye nitashare with a video, lakini ni kama vile unavovuta, labda unavuta dawa kutoka kwenye bottle au kutoka kwenye ampule, vile unabana huku, then ukishabana huku timizi unabana kwenye vile valve, unavuta. I will share with you with a video of demonstrating. Yeah, key point, a general summary of what we have learned. Is the key summary. So if you have a question, you will ask me. A key point of this one, abortion can either be induced or spontaneous. Kama tulivyosema, hii ni general summary tu ya yale ambayo tumesoma, and the term miscarriage used to describe spontaneous loss of pregnancy before 24 weeks, kama tulivyosema. Lakini pia grievance is an essential part of the recovery process following abortions. But also blood loss and the pains associated with abortion can be profuse and profound and overwhelming. Hizi zote ni general summary, so you can pass through it. And here there is a reference, Bennett, but also Flester hiyo namba 2. Hizo zote ni reference ambazo nimeziattach, so you can go and find, so Google this one and you study more so as you acquire more knowledge. But also the duta sijaiweka hapa, but duta among of the book, it's a very good book ambayo pia itakusaidia plus mileage. Please my dear, don't commence abortion. Your mother didn't abort you, so why you? Ni question la kujiuliza. Usicommence abortion kwa sababu mama yako angekutoa, ungekuwepo. Thank you for listening me. See you in the next
session where we shall discuss management of women with ectopic pregnancy. Good time.